வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்று நம்ம பார்க்க போறது ஒரு ஹிஸ்டாரிக் மொமெண்ட் இன் இந்தியன் ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்ஸ். சில்வர் ரீசெண்டா ₹2 lakh பர் கிலோகிராம கிராஸ் பண்ணிருக்கு. எஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுவரைக்கும் இந்திய வரலாற்றிலேயே சில்வர் இவ்வளவு ஹை லெவல் பிரைஸ் டச் பண்ணது இதுதான் முதல் முறை. 2024 எண்டிங் முதல் 2025 வரை சில்வர் ஆல்மோஸ்ட் 60% growth காட்டி 1.25 lakh இருந்து 2 lakh பெர் கேஜி வரை ஜூம் ஆயிடுச்சு. பட் த பிக் கொஸ்டின், இந்த ரேலி ஜென்யூவினா அல்லது இது ஒரு டெம்பரவரி ஹைப்? இன்னும் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா அல்லது ப்ராஃபிட் புக் பண்ணலாமா? இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபுல்லி டீகோட் பண்ண போகிறோம். சில்வர் பிரைஸ் ஏன் இவ்வளவு உயர்ந்தது, வேர்ல்டு மார்க்கெட் ட்ரெண்ட் என்ன சொல்லுது, இண்டஸ்ட்ரியல் வெர்சஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிமாண்ட், இந்தியன் மார்க்கெட்டில் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் மற்றும் இம்பார்ட்டன்ட்லி 2025 to 30 அவுட்லுக். ஸ்டே டியூன் டில் தி எண்ட். Because இப்ப silver market literally changing the wealth cycle again, just like 1980 and 2011 periods. Let's start with the first part. What really triggered the silver explosion in 2025? Before we get into the video, here is an important disclaimer. இந்த வீடியோ purely educational purpose காக மட்டும். It is not financial advice or a recommendation to buy or sell silver or any investment product. Please consult a certified financial advisor before making investment decisions. Market returns are subject to risk. Invest wisely. Silver crossed ₹2 lakh per kg. இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ரீசன்ஸ் பியூர்லி ஸ்பெகுலேட்டிவ் இல்ல, ஃபண்டமெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் தான். நம்ம இதை 3 மெயின் ஆங்கிள்ஸ்ல அனலைஸ் பண்ணலாம். 1. இண்டஸ்ட்ரியல் டிமாண்ட் சர்ஜ். இப்போ சில்வர் யூசேஜ் எலக்ட்ரானிக்ஸ், சோலார் பேனல்ஸ் அண்ட் இவி மேனுஃபேக்சரிங்ல பெரிய அளவில் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஒரு எலக்ட்ரிக் காருக்கு ஆவரேஜ் 25 to 50 கிராம் சில்வர் யூஸ் ஆகுது. சோலார் பேனல் ப்ரொடக்ஷன் இந்தியா அண்ட் சைனால டபுள் ஆனது. செமிகண்டக்டர் அண்ட் ரெனியூவபிள் எனர்ஜி செக்டார்ஸ் மேஜர் கன்சம்ஷன் டிரைவர்ஸ். இதனால் இண்டஸ்ட்ரியல் சைடில் மேசிவ் ஷார்ட்டேஜ் கிரியேட் ஆயிருக்கு. 2. மானிட்டரி பாலிசி இம்பேக்ட். யூஎஸ் ஃபெடரல் ரிசர்வ் அண்ட் யூரோப்பியன் சென்ட்ரல் பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கட் சிக்னல் கொடுத்தது. இன்வெஸ்டர்ஸ் இம்மீடியட்லி ஷிஃப்டட் ஃப்ரம் பாண்ட்ஸ் டு கமாடிட்டிஸ், எஸ்பெஷலி கோல்ட் அண்ட் சில்வர். இன்ஃப்ளேஷன் ஹெட்ஜ் அசட்டா சில்வர் இன் டிமாண்ட் சடனா ஸ்பைக் ஆயிடுச்சு. 3. குளோபல் சில்வர் சப்ளை கிரன்ச். 2024ல மெக்சிகோ, பெரு அண்ட் சிலி வேர்ல்ட்ஸ் டாப் சில்வர் ப்ரொடியூசர்ஸ் சப்ளை டிஸ்ரப்ஷன்ஸ் பார்த்தாங்க. மைன் அவுட்புட் ஆல்மோஸ்ட் 3% டிக்ளைன் ஆனது. இந்தியன் இம்போர்ட் காஸ்ட் இன்க்ரீஸ்ட் 12%. இந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் ஹை டிமாண்ட் பிளஸ் டைட் சப்ளை மேட் சில்வர் பிரைசஸ் கோ வெர்டிக்கல். ஸோ எஸ், இப்போ இருக்கிற 2 lakh பெர் கேஜி ப்ரைஸ் ஜஸ்ட் ஸ்பெகுலேஷன் இல்லை, அது சப்போர்ட்டட் பை ஸ்ட்ராங் ஃபண்டமெண்டல் இன்பேலன்ஸ் பிட்வீன் டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை. ஆனால் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது ஷார்ட் டேர்ம் ரேலியா ஆர் லாங் டேர்ம் ஷிஃப்டானு புரிஞ்சிக்கணும். அதுதான் நெக்ஸ்ட் பார்ட். சில்வர் மார்க்கெட் ஷார்ட் டேர்மில் ஹைலி வாலடைல். பிகாஸ் அன்லைக் கோல்டு, சில்வருக்கு டியூவல் நேச்சர் இருக்கு, இண்டஸ்ட்ரியல் கமாடிட்டி அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மெட்டல். வாலட்டிலிட்டி ரேஞ்ச் 2024-25. March 2024 ₹1.35 lakh, June 2024 ₹1.60 lakh, Jan 2025 ₹2.05 lakh. That's almost 70,000 rise in less than 10 months. But interestingly, open interest data NSE futuresல பாத்தீங்கன்னா retail investors participation double ஆனது. Meaning retail sentiment very bullish. Technical indicators as of March 2025. RSI 78. Overbought zone, warning. 200-day moving average, gap plus 25%, extended rally. Support level ₹1.75 lakh, resistance level ₹2.15 lakh. அதாவது பிரைஸ் ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் கூலிங் ஃபேஸுக்கு போகலாம். கரெக்ஷன்ஸ் அப் டு ₹1.75 lakh பாசிபிள். ஆனால் அது ஹெல்த்தி கரெக்ஷன் தான், பேனிக் ரீசன் இல்லை. ஷார்ட் டேர்ம் ட்ரேடர்ஸுக்கு வாலட்டிலிட்டி இருக்கலாம், பட் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஓப்பன் இருக்கு. Because structural changes in energy and electronic sectors still ongoing. இப்போ நம்ம பார்த்தது இண்டஸ்ட்ரியல் டிமாண்ட் ஏறி வருது. Let's break that down sector wise. Sector 1, renewable energy, solar panels. Solar energy sector literally silver market redefine பண்ணுது. Every solar panel cell uses 20 to 25 milligrams silver paste for conductivity. Global solar capacity 2023ல 1400 GW இருந்தது. 2030க்கு 4000 GW ரீச் ஆக போகுது. That means silver consumption renewable sectorல double or even triple ஆகும். Sector 2, electric vehicles, EV. EV revolution already Indiaல picking up speed.
டாடா மஹிந்திரா ஹண்டை எல்லாரும் நியூ EV லைனப்ஸ் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஈச் EV uses 2 to 3 times more silver than a petrol vehicle. India's EV adoption policy plus Make in India push next 5 years silver demand 40% increase பண்ணும். Sector 3 electronics and semiconductor. Chips, sensors, 5G equipment எல்லாம் silver contact layer யூஸ் பண்ணுது. Post 2023 semiconductor boom, silver thin layer filmsக்கு heavy demand. So industrially silver oda backbone is technology growth. Every new generation of techna higher silver consumption. இதுதான் reason analysts சொல்றாங்க silver is the new energy metal. So fundamentally silver long term bull phase just beginning. Friends, markets change ஆனாலும் human behavior doesn't change. Every time silver soars, history repeats itself. Greed, speculation and eventually correction. இப்போ நம்ம 100-year timelineல most famous 2 rallies பார்த்தா WIP Black. 1. The Hunt Brothers story. 1980 silver crisis. 1970ல US removed the gold standard. அதுக்கப்புறம் silver market ஃப்ரீயா ட்ரேட் ஆக ஆரம்பிச்சது. 2 Texas billionaires Nelson and William Hunt ஒரு ட்ரீம் வந்தது. Let's corner the entire silver market. அவர்கள் physical silver and futures contracts வாங்கி world supplyல almost 1/3 ஹோல்ட் பண்ணிட்டாங்க. ரிசல்ட் என்ன? பிரைஸ் ஜம்ப் ஆனது $6 to $50 per ounce within a year, 800% growth. But US government intervened, COMEX margin rules change பண்ணாங்க, banks credit cut பண்ணாங்க. Market collapse ஆனது $50ல இருந்து $10 in weeks. Thousands of traders lost money. Lesson என்ன? Artificial control never sustain value. Silver always follows real demand supply fundamentals, not manipulation. 2011 global crisis echo. Fast forward to 2008 to 2011 global financial crisis, QE money printing, US dollar weakness எல்லாம் together created ஆனது perfect storm. Silver price jump ஆனது $9 to $48 per ounce. 2011 April peak. இந்தியால அது 72,000 rupees per kg வரை போச்சு. But 2011 அப்புறம் interest rate rise plus ETF liquidation, price collapse again rupees 35,000 வரை. அந்த correction 10 years நடந்தது. So 2011 lesson என்னன்னா, when money flood happens, silver flies, when liquidity tightens, it crashes. So இப்ப present situation looks same ஆனா actually different. Similarities: inflation fear, dollar weakness, global uncertainty. Differences: 1980-2011 rallies pure speculation, 2025 rally driven by real industrial demand. VV plus solar sector growth act as base support. Supply deficit real and documented by World Silver Survey 2024. So this time market foundation solid. Short-term corrections possible, but long-term trend structurally bullish. Simply put friends, 1980 and 2011 were speculative fires, 2025 is industrial energy. That's the difference between temporary heat and sustainable light. So இப்ப silver price எங்க நிக்குது அப்படிங்கிறது purely dependent on one thing, supply side stress. World Silver Institute data படி 2024ல total mine production 25,500 tons, demand 29,000 tons, so 3,500 tons deficit. Major producers Mexico 23%, China 14%, Peru 13%. But Peruல political strike, Chileல energy shortage, supply cut. India import dependence more than 85%. Refining cost plus transport charges increase ஆகிறதுனால landed cost per kg இந்தியால 1.85 lakh rangeல இருக்கு. So current rupees 2 lakh price not random. It's matching import and refining economics. 2025 Q2 expectation, supply stays tight until new mines in Bolivia and China open 2026. Until then, silver market remains in structural deficit mode. Friends, global level reasons புரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்போ focus பண்ணலாம் நம்ம India specific silver storyக்கு போகலாம். Because Indiaவின் silver consumption literally defines the Asian market trend. 1. India, the world's largest silver consumer. According to World Silver Survey 2024, India single-handedly accounted for 34% of global silver demand. That's nearly 9,000 tons per year, double China's consumption. But interestingly, silver consumption Indiala purely investment driven illa, adu multi-sector usage. Let's break it down. Segment, share, purpose. Jewelry and silverware 37%, ornaments and utensils. Industrial use 24%, solar, electronics, EV. Investment bars and coins 26%,
hedge and savings. Others, 13%, photography chemicals. இதுல jewelry share இன்னும் strong, especially rural Indiaல silver considered affordable gold. So even small price corrections trigger buying waves in tier 2 and tier 3 cities. 2. Jewelry and cultural demand. Indiaல silver demand purely market logic இல்ல, cultural habit கூட மிக பெரிய factor. தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, குஜராத், யூபி இந்த ஸ்டேட்ஸ்ல silver gifting, marriage functions, temple donations continue to rise. Particularly, 2024-25 wedding season demand all-time high, resulting in more than 1,500 tons silver jewelry sales, Jewelers Association data. And when people buy physically, அது price rallyக்கு real base support தருது, because unlike ETFs, physical metal supply tightens market flow. 3. Industrial silver boom. India's renewable push. Government of India's National Solar Mission Phase 2 targets 500 gigawatts renewable capacity by 2030. Per 1 megawatt solar capacity equals 20 kg silver usage. That means 500 gigawatts equals 10,000 tons silver demand, equivalent to 1.5 years of India's total consumption. EV growth side la, India's EV penetration 2025 la 5% irundhu 30% pogum. Each EV car uses around 30 to 40 gram silver, battery plus circuitry. So combined renewable plus EV plus electronics equals India's new industrial silver revolution. 4. Silver imports and price drivers. India la produce romba kammi, less than 3% of demand. Major import sources: Mexico, Chile, China, Hong Kong. But rupee depreciation plus import duty increase 15% landed price steadily higher. Add to that MCX silver futures liquidity now touching record highs, meaning investor participation strong both from traders and long-term holders. 2025 Q1 la mattum MCX average daily turnover 2,300 crores exceed பண்ணிச்சு. Compare பண்ணினா 2022 la அது 1,100 crores தான். So liquidity double within 2 years. இதனால volatility கூட அதிகம். But it also proves silver has become a mainstream investment vehicle in India. 5. Silver versus gold. Indian context comparison 2025. Metrics: gold, silver. Price per kg 70 lakhs, 2 lakhs. Affordability: low, high. Industrial use: limited, extensive. Annual return in 2024-25 20%, 60%. Long-term CAGR 10 years 7.5%, 10.2%. அதாவது silver long-term outperform பண்ணுது, but with higher volatility. Gold safe, silver fast. So both metals portfolioல complement each other. For 2025 to 2030, analysts suggest portfolio allocation gold 10%, silver 5 to 7%. For traders, silver ETF plus SGB, gold mix gives hedge balance. In short, friends, silver is no longer a poor man's gold. It's becoming the industrial engine of India's clean energy economy. இப்போ, let's move into forward analysis. 2025 முதல் 2030 வரை silver எப்படி perform பண்ணும்? Market analysts major houses like ICICI Direct, Motilal Oswal and Kitco Metals all agree 2025 onwards silver enters a multi-year upcycle. Year projected average price in rupee kg India. Notes: 2025 1.80 to 2.20 lakhs volatility phase. 2026 2.30 to 2.60 lakhs demand peak solar or EV. 2027 2.50 to 2.90 lakhs supply expansion moderate. 2028 2.80 to 3.20 lakhs inflation hedge play. 2030 3.50 lakhs plus new all-time high possible. But note that in the projection bullish scenario assume பண்ணுது. If recession or liquidity tightening வந்துச்சுனா short-term dip chance இருக்குது. However, inflation adjusted intrinsic value basisல silver இன்னும் undervalued தான். Example: if we equate current gold silver ratio 83:1, historic mean is 55:1, implies silver rupee 2.6 lakh fair value. So even at 2 lakhs, silver still cheaper relative to gold historically. So friends, data சொல்லுது silver's true potential இன்னும் unlock ஆகல.
The next 5 years could define India's silver decade. Friends, numbers பார்த்தோம், price forecast பார்த்தோம். இப்போ நம்ம practically பார்க்கலாம். How can a normal investor take advantage of the silver boom without taking excess risk? 1. Long-term allocation strategy. Silverல invest பண்றது ஒரு short-term game இல்ல. It's a 5 to 10 year wealth building plan. Professional advisors suggest portfolio allocation approximately 10 to 15% of total assets in precious metals. இதுல 60% gold plus 40% silver balance perfect. Why? Because gold acts as stability, silver adds growth momentum. 2. Investment modes. Which one best for you? Mode. Advantages ideal for physical silver, bars coins, tangible ownership, sentimental value, long-term holders, or traditional investors. Silver ETF mutual fund, easy liquidity, no storage cost. Urban investors or digital portfolio. Silver futures, MCX, leverage plus short-term trading. Experienced traders only. Silver ETN SIP, gradual accumulation method. Beginners or systematic investors. Smart tip. Instead of buying in one shot, do monthly SIP rupees 5,000 to 10,000 via silver ETF or silver mutual fund. It averages price and reduces volatility shock. 3. Understanding risk factors. Every metal cycle has its own set of risks. A. Price volatility. Silver moves 2 to 3 times faster than gold. In a bull phase, plus 50% gain possible. In a correction, minus 25% drop possible within months. B. Global economic slowdown. If industrial activity slows down, silver demand temporary dip. C. Currency fluctuation. Rupee versus dollar impact is huge. Rupee weakens, import cost up, price up, opposite also true. D. Regulatory risks. Government may increase import duty to control CAD, current account deficit. That could affect retail demand. So awareness is the best protection for an investor. 5. Hedging technique. How smart investors stay safe. Professional fund managers use hedging like insurance. Example, if you own rupee 1 lakh worth silver ETF, you can hedge 10 to 20% through short-term MCX futures during rallies. This way, if price drops, futures profit compensates ETF loss. Beginners need not do this actively, just focus on SIP and long holding. 5. Ideal investment timeline. Phase, duration, goal. Accumulation, 2025 to 2027. Buy gradually during corrections, rupee 1.7 lakh to 1.9 lakh zone. Growth, 2027 to 2029. Hold position as industrial demand peaks. Profit booking, 1. Or rebalance, 2030 to 2031. Partial exit near rupee 3 lakh targets, shift profit to equities or bonds. So friends, remember, silver market is a marathon, not a sprint. The goal is not to catch the top, but to stay in the trend safely. 2030க்கு பிறகு world silver market ஒரு new eraக்கு போகுது. 1. The energy transition era. As nations push for net zero targets, solar and battery metals become core economic drivers. Silver will stand at the center because of its unique electrical conductivity. No substitute exists with equal performance at that price. 2. Monetary resurgence of silver. Some economists predict partial return of metal-backed currencies in global trade. Already BRICS countries discussing metal reserve system. If implemented, silver and gold gain strategic monetary value again. 3. Technological innovation boost. Next generation semiconductors, AI hardware, medical devices all require silver-based conductors. So industrial silver use may rise greater than 60% by 2035. 4. Supply constraint risk. Existing mines aging, new projects take 7 to 10 years to develop. Hence, supply stagnant, but demand rising, long-term bullish structure. Simply said friends, gold is the metal of kings, but silver is the metal of the future industries. சிலர் short-term profit பார்க்கறாங்க, சிலர் long-term wealth build பண்றாங்க. Money Arivu philosophy simple. Clarity creates confidence. So before you buy silver, know your goal, fix your allocation, avoid over-leverage, track global news, and stay patient. Remember, wealth is built not by timing the market, but by time in the market. இது உங்க Money Arivu channel. If you found this video useful, like and share பண்ணி support பண்ணுங்க friends. Subscribe பண்ண மறக்காதீங்க. Stay wise
Stay invested, stay Arivu.